හලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් මට අහන්න ලැබුණා බේරුවල පැත්තේ ගාඩන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක හදලා තියෙන්නේ බ්‍රීෆ් බාවර් කියලා එංගලන්ත ජාතිකයෙක්. අපි බලමුකෝ එහෙනම් ඒක මොන වගේ ලස්සන තැනක්ද කියලා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න ඉතින් මගේ මේ අතේ තියෙන බ්‍රීෆ් හෝම් ගාඩන් බ්‍රීෆ් බාවර් ගාඩන් ඔල්ලේ රියල් 500යි ටිකට් එක. ඔන්න ඉතින් මම ඉන්නේ එතන දැන් ගේට් එක ළඟ. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු ඒක මොන වගේ ප්ලේස් එකක්ද කියලා.